said, ẹ mú apá aṣọ yín tóbìnrin tí ìyàwó yín bá ṣẹ̀yìn, ẹ mú apá aṣọ yín kẹ́ fi lù wọ́n. She understand? It doesn't say dúró ẹjọ́ parí. It doesn't say ẹ mú igi ẹ kò bò wọ́n, ẹ mú ìfọ́tí ẹ gbà lù wọ́n. So if you are coming out to bring out something, let's be category like let's be kini about. We shouldn't just bring out something based on how we. Rossi farm food. Hello. Ekale kabo. Yawa. Okay, I gotta do my firstly, before Kinto so anything, me wabi lati wawa rude to anybody, and I won't like it. People being rude to me. So we are all here. We are all matured and we are all adults, and we are all here to say what we believe in and how we believe in it. Spare horse. Spare one story. Yeah. Ṣé mi lè béèrè question abẹ́ fẹ́ bí one question? Mo ń gbọ́ yín. No, ẹ lè béèrè question tẹ́ bá fẹ́ béèrè. Nínú Al-Qur'an, mo máa gbé sókè ní ẹjọ́ music yẹn bóyá rédíò yín ni ó loud bàjẹ́ bí lè. Lo rédíò bí àwa náà, onímọ̀ làwa náà. No, mo kàn ní kẹ́ ẹ bá wa turn volume down there. Okay, thank you. Okay, all right, no wahala. Now, ẹ mọ̀ pé mo gbọ́ nínú yín pé obìnrin ni, so mo fẹ́ get opinion yín nínú àyà kan. Mr. Adeleke, ẹjọ́ ṣé ní 434 ń bí báyìí? Right. Ẹjọ́ mi ní original one. So I'm going 434 síta, mo wá fẹ́ béèrè opinion. You know, woman to woman, yash to yash, Bobby to Bobby, Toto to Toto, mo fẹ́ mọ opinion yín lórí àyà yìí. So I'm going Qur'an 434 síta, Adesareka. Wá sọ fún wa, is it good or is it bad, you know? Guys, thank you for double tapping. About tap, keep tapping. I'm at to reach 1 million. Konisua, Konirewa, Allah will give up eventually. Thank you, Mr. Adeleke. Oh, gosh, I'm very happy tonight, as you can tell. I want Sheikh, I want Fai, Bamud me jeleni. Okay, thank you. Mr. Adeleke, okay. Let me close my own camera. And then, all right. Mr. Adeleke, so Mrs. Emma Binu Alu, me, Moboshin Sorukoyin. Now, I'm a Sarika Aya Isita. And as a woman, be obirite je. Mo fẹ́ kẹ́ sọ nǹkan tẹ́ rò about this ayah. So, I better sing. Okay, yeah, actually, not bad. Yeah, go ahead. Madam, but tẹ́ bá ti kúrò lórí app ní lè gbọ́ yín o. So, tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn gbọ́ yín o. So, keep that in mind. Okay, a ti ń gbọ́ yín ní ìsìn. Yeah, only yes, ẹ̀yin lẹ gbé ayah náà wá láti Quran because ẹ fẹ́ clarification. So, ẹ̀yin náà lẹ kà inte ka ni o. Okay, no wahala. All right, Mr. Adeleke, the battery ready. Now, all right. This is the chapter of women, Quran, chapter 4, ayah number 34. Only men are the caretakers of women. Since Allah has made some of them excel the others. And because of the wealth that they have spent. So the righteous women are obedient. And guard the property and honor of their husbands. In their absence with the protection given by Allah. As for women whom you fear rebellion, convince them. Leave them apart in bed. And beat them. And if they obey you, do not seek a way against them. Surely Allah is the highest, the greatest. So, mommy wa te wan salem bye. Mo ti ka gbogbo surah obìnrin, mo dẹ̀ rí pé ó filled with abuse of women. Ashe any surah jen shetan. Atika aya ni mo de tika tafsir, mo de tika hadith no also pe Anobi no Aisha. Now, as a woman that you are, Hilary Sosi, Shoto Abikoto. Okay, firstly, can you bring out the part from this ayah that you recited that states where women are being abused? Okay, Adeleke, Jasareka again. As for women whom you as for women whom you fear rebellion, convince them. Leave them apart in bed. And beat them. So, okay.
So, ẹ jẹ́ kí n explain nǹkankan before I go into the Quran, before I go into verse tẹ̀múwá and ẹ jọ̀ọ́ màá fẹ́ kẹ́ fún mi ní space láti sọ tí mo bá fẹ́ sọ. Firstly, Islam respects women, and from the beginning of the verse, you can see how it's been, because téèyàn bá ṣàlàyé nǹkan, èèyàn kì í ṣàlàyé nǹkan láti middle, èèyàn máa ń bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó bá ti mú wá ni. From the beginning of this verse, it stated how Respect call. Ẹjọ́ ẹ bá wọn mute ẹ tí a Àrùn gbọ́ ọpọlọ ló máa ń cause ẹ bá kí fa tako. ṣé ẹ gbọ́ mi? àti ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ àti ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Okay. From the beginning of this verse, ẹ rí ibi tọ́lọ́run ti sọ wípé obìnrin ẹ máa kẹ́ ọkùnrin ẹ máa kẹ́ àwọn obìnrin yín. Ṣé ẹ understand? Also láti beginning of that pé ẹ̀yin ọkùnrin o ẹ máa kẹ́ àwọn obìnrin. That is ní tí ó fi sọ fún yín pé obìnrin ní Islam nǹkan ẹlẹgẹ́ nǹkan kẹ́ni nǹkan take care of ni. It's not just something that you can maltreat anyhow. Then ó wá lọ further ó sọ pé ẹ̀yin obìnrin o fún ọkùnrin tó bá ń kẹ́ yín o ẹ máa pa nǹkan wọn mọ́, which even láì ṣe pé èèyàn ka Quran with normal wisdom, it's what it's supposed to be. Kóbìnrin kó máa kí ọkùnrin kó máa kí àwọn obìnrin wọn káwọn obìnrin wọn náà dé máa tọ́jú nǹkan ní wọn, even nínú Bible ó wà ń bẹ̀. Then it stated that okay nísìnyí báyìí according to normal country laws, téèyàn bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ there is a punishment assigned to every misdeed. Is that so? And there is an hadith that Allah talked that was revealed where the prophet says tóbìnrin bá ṣe àṣemáṣe ẹ mú ọwọ́ aṣọ yín, kì í ṣe tó bá ní pé beat kò mí pé ẹ fọ́gi. There is nowhere that is stated pé ẹ fọ́gi mọ́ obìnrin lórí àbí ẹ lu obìnrin. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ n parí ẹ mọ̀ pé mo fún yín láyè kẹsàn tí yín ẹjọ́ ẹ jẹ́ n parí. In that is the prophet said ẹ mú apá aṣọ yín tóbìnrin tí ìyàwó yín bá ṣẹ̀yìn ẹ mú apá aṣọ yín kẹ́ fi lù wọ́n. She understand? It doesn't ẹ dúró ẹjọ́ ẹ jẹ́ n parí. It doesn't say ẹ mú igi ẹ kò bò wọ́n, ẹ mú ìfọ́tí ẹ gbà lù wọ́n. So if you are coming out to bring out something, let's be categorical, like let's be kini about. We shouldn't just bring out something based on how we feel. She understand? And based on ìṣẹ̀ṣe tẹ́yin believe, there òun gangan ni ò ní respect women because. Yeah, ẹ ṣe ìyá mi. Right, you need to shut the fuck up now. Don't go there now. No, Benili, ẹjọ́. Number one, you need to let me pause you right where you are. Now, mo ti ka aya fún yín. Tẹ́ bá fẹ́ a lè lọ ka tafsiri aya yẹn ká understand nǹkan tó ń sọ directly. Number two, mi mọ̀ bóyá Islam máa affect brain èèyàn because beginning of the aya ó ní kẹ́ tọ́jú obìnrin, end of the aya ó dẹ̀ ní kẹ́ nà wọ́n. Bóyá mi ò mọ̀ English, I mean tóyìnbó bá sọ pé when you look after, to take care of something, normally you are not supposed to abuse that thing. Normally you're not supposed to be violent to that thing. She gets. So madam wa ẹ sọ pé ibi tó sọ pé kọ́ nà wọ́n yẹn kì í ṣe pé kọ́ nà wọ́n o. So ẹ máa mú scholar tó agree pẹ̀lú yín. And secondly, hadith tẹ quote tẹ sọ pé ànábì ní pé etí aṣọ àbí aṣọ kan lẹ need láti lò, ẹ bá wa mú ẹ̀rí yẹn náà wá. Ẹ ṣé ma, sorry. Promoting domestic violence, that's what she's doing. People like this, they are dangerous. Èmi ò lè pè wọ́n lóbìnrin. She's promoting domestic violence. So ìyá wa nǹkan tí ìyá wa sọ ni pé. I'm not promoting domestic violence. ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ. Ẹ dúró. Okay, mo gbọ́. Àdìtì tẹ kóòtù yẹ tẹ kóòtù ní pé tí aṣọ ẹ fún máa fún wa. So níbi báyìí so wọ́n ní pé kẹ́ fún wa lẹ́rìí àwọn scholarly accepted tó sọ wípé kí wọ́n máa na obìnrin pé etí aṣọ tẹ ṣàlàyé yẹ. So àdìtì Muhammadu yẹ ẹ fún wa. Àti scholarly accepted the verse. Okay, ẹ jẹ́ kí n lọ pull it out. Mo lè pause. Ṣé ẹ lè fún mi like 2 minutes kí n fi pull it out fún yín? Ẹ wo. No problem. Ẹ ṣe gan-an. Ẹ má sá lọ o. No wahala. No, eléyìí sọ̀rọ̀ jà, and mo like bẹ ṣe mo rí pé bẹ ṣe relate to me is different from the way you be relating to others. Bá a ṣe máa ṣe gbogbo àdébẹ̀. So eléyìí báyìí ọ̀rọ̀ lọ gbogbo àjọ ń fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ síra wa ni. Ẹ ṣe ìyá wa ẹ ṣe. Ẹ̀yin obìnrin wa few minutes. All right, ẹ̀yin obìnrin wa bá a ṣe ń fẹ́ délé kẹ́yìn náà máa darapọ̀. So Ridwan Korede ṣe wà ń bẹ̀. Wadribuhunna, Mr. Ridwan, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́, ṣé wà ń bẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Hadith Qur'an tá ṣe kà kí lẹ rí sọ sí tó ní ọkọ lè nà ìyàwó ẹ̀ tó bá fura. Gẹ́gẹ́ bí Alhaja wa ṣe sọ yẹn, wọ́n try gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tafsir, tẹ́ bá lọ wo tafsir bí wọ́n ṣe ṣàlàyé yẹn gan bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. So nínú tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn gan ṣe nínú ẹ mú àpòlá àbí kẹ́ mú gẹ́gẹ́ fi ná lórí. Wọ́n ní kí ẹ bá wọn wí gẹ́gẹ́ bí kí ẹ mú etí aṣọ kí ẹ fi bá yẹn wí báyìí. So kò ń ṣe pé bá tẹ́ bá ti kọ́kọ́ fẹ́ wù nǹkan yẹn máa wò pé okay ṣé Islam ti kọ́kọ́ create
ìyà sílẹ̀ fún àwọn obìnrin ni àbí Islam ò fẹ́ràn wọn. So lẹ máa fi mọ irú ìgbésẹ̀ òun náà lè gbé. Nínú tó dẹ̀ ní kó ná yẹn kò ń ṣe pé nínú pé ẹni tó ń ṣe nǹkan dáadáa tó ń tọ́jú tó ń ṣe nǹkan rí tó ń ṣọ́ abẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa wọ́n ní kó wọ́n ná. Ẹni tó bá ṣe ìwà tó bá hùwà bàjẹ́ tá bá fura sí pé ó ń ṣe bàjẹ́ òun ni wọ́n ní ká bá wí báyẹn. Okay, Mr. Ridwan, ṣé ẹ accept Ibn Kathir? Mo fẹ́ gbé tafsir wa. Tafsir ẹ wà mi ò No, lè. mo ní ṣé ẹ accept, mo ń bí yín scholar wo lẹ máa accept, ṣé ẹ ti gbọ́ Ibn Kathir, ṣé mo lè gbé tafsir wa? Tafsir tani? Ibn Kathir. Ibn Kathir. Tafsir ẹ. Okay, ẹ jẹ́ àkà, mo ń bọ̀. Ẹ gbé mi sórí big screen. All right. Tafsir àwọn ṣèyíkì wà nìyẹn nínú ẹ̀sìn Islam. So yín moderator ẹ má wọlé a máa gé wọn sí big screen. So akí gbogbo lélẹ̀ kan sí àwọn tábà ṣe ń darapọ̀ ẹjẹ́ ká para tap ẹjẹ́ ká ṣe gbogbo àwọn fámìlì wa nípa ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn òkùnkùn ni ẹgbẹ́ òkùnkùn ni kò sí yàtọ̀ nínú Islam àti ayé ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá mi ṣí àgbọ̀ yín náà. Ẹni sùúrù ẹja sáré ka. So bàbá Ridwan ṣe sùúrù ẹjọ́ má bínú ẹjọ́ máa gbé jáde nísìn. Quran 4:19 ìyá wa sọ wa máa bá yín ṣe. Ní ẹ má wọrí bàbá Ridwan afẹ́ kà ní. Okay, Baba Ridwan, ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ mute ẹ̀yin méjèèjì Alhaja àbí Hajj kí ẹ má bínú, ẹ jẹ́ mute yẹn, ẹ jẹ́ sáré ka tafsir yẹn. Ẹ má bínú, ó gùn díẹ̀, but mo like Ibn Kathir because ó máa explain in detail. Then mo fẹ́ kí mọ́mì wa nísàlẹ̀ kó sọ after tabatika ẹ wá explain báwo ni Islam ṣe respect obìnrin. Now, Mr. Adeleke, ṣé ti ready? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Ibn Kathir, only men are the protectors and maintainers of women. Ọkọ ni aláàbò àti olùdarí obìnrin. Meaning that the man is responsible for the woman. Ó túmọ̀ sí pé ọkùnrin yẹ ó ní ó máa ṣe àkóso lórí obìnrin yẹ. And he's her maintainer, caretaker, and leader who disciplines her if she deviates. Ó ní ẹni tó máa ṣe ààbò lórí ẹ̀ tó máa ṣe gbogbo nǹkan fún un ó dẹ̀ jẹ́ olórí lórí ẹ̀ tó dẹ̀ máa ṣe ìbáwí fún un tó bá ti ṣe nǹkan tí ò dáa. Because Allah has made one of them to excel the other. Nítorí pé Allah ti sọ pé ọkùnrin ni kó máa lékè obìnrin. Because men excel over women and they are better than them for certain tasks. Nítorí pé ọkùnrin wọ́n ti borí gbogbo obìnrin bí Allah dẹ̀ ṣe nìyẹn nítorí pé wọ́n dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ lórí iṣẹ́ tí wọ́n tún ṣe. This is why prophethood was exclusively of men. Nítorí eléyìí òun ló fi jẹ́ kí gbogbo àwọn ànábì ọkùnrin la dá wọn kò sóbìnrin kankan bẹ́ẹ̀. As well as other important positions of leadership. Àti wípé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ipò tíyàn lè dé láyé ọkùnrin nìkan ló gbọ́dọ̀ máa wà ń bẹ̀. Subhanallah. The Prophet said, Muhammadu ó tẹ̀síwájú. People who appoint a woman to be their leader will never achieve success. Oh, subhanallah. Wọ́n ní tá bá wá rí agbègbè kan tán bá ti fi lè fobìnrin ṣe lórí wọ́n ní rògbòdìyàn kò ní sí nǹkan rere kan tí ó ti bẹ̀ jáde. Al-Bukhari recorded this hadith. Al-Bukhari òun ló gbà àdìtì yìí wá. Such is the case with appointing women as judges or on any other position of leadership. Wọ́n tó fi débi pé ká fi wọ́n ṣe ẹni tó máa dájọ́ àbí ipò kíkó kankan obìnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ sí wọ́n máa ń ba ayé jẹ́ ni. And because they spend from their means, meaning the dowry, expenditure, and various expenses. Torí pé àwọn ọkùnrin yìí àwọn ni wọ́n sanwó orí àtàwọn nǹkan míì lórí àwọn obìnrin wọn. That Allah in his book and in the sunnah of his messenger meant to spend on women. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Allah sọ nínú ìwé ẹ̀ àti nínú sunnah Muhammadu tó dẹ̀ mú lò. For these reasons, fún ìdí èyí, it is suitable that he is appointed her maintainer. So ló fi tàbí sọ wípé ọkùnrin ò ní a gbọ́dọ̀ fi ṣe olórí lórí obìnrin. Now, only to guard means in the husband's absence. Wọ́n ní láti dáàbò ó túmọ̀ sí tọkùnrin yóò bá sí nílé. It means to protect her honor and her husband's property when she's absent, like a gate man. Wọ́n ní ìyẹn ni pé kó máa dáàbò bo nǹkan ọkọ ẹ̀ ọrọ̀ ọkọ ẹ̀ so tí ọkọ yóò bá ti sí nílé. What Allah orders them to guard means. Nǹkan tí Allah ní kóbìnrin máa ṣọ́ ó ní pé. The protected husband is the one whom Allah protects. Torí pé ọkọ nìkan òun làlá máa ń ṣọ́ o. Ibn Jarir recorded that Abu Huraira said that Rasulullah said. Ibn Jabir àtàwọn Mùsùlùmí tó kù wọ́n sọ pé Muhammad sọ pé. Only the best woman is she who, when you look at her, she pleases you. Wọ́n ní obìnrin tó dáa jù ó ní pé tẹ́ bá ti wò báyìí á kàn dorí bolẹ̀ ni. When you command her like a dog, kò sọ bẹ́ẹ̀. When you command her, she obeys you. Wọ́n ní tẹ́ bá ti pàṣẹ fún ó ń lọ ni.
And when you're absent, she protects her honor and your property. wọ́n ní tí a bá dẹ̀ ti sí nílé gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìní yín ó dẹ̀ ń dáàbò bò. Imam Ahmed recorded that Abdurrahman bin Auf said that Muhammad said. Ìmáàmù kan àtàwọn mùsùlùmí tó pọ̀ wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ Muhammad sọ wípé. If the woman prayed her 5 daily prayers. Wọ́n ní tóbìnrin bá kí gbogbo ìrun márààrún rẹ̀ pé lójúmọ́ o. Fasted her month. Tó dẹ̀ tún gbààwẹ̀ 30 days ẹ̀ tó pé. Protected her chastity. Tó dẹ̀ tún dáàbò bo àwọn nǹkan abẹ́ ara ẹ̀. And obey her husband. Tó dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ sí ọkọ ẹ̀ lẹ́nu. She will be told, enter paradise from any of the door that you wish. A kàn máa sọ fún ẹni pé yá ilẹ̀kùn tó bá ti wẹ̀ nínú ọgbà àlùjánnà gbàbẹ̀ wọlé síbẹ̀. As to those women on whose part you see ill conduct. Fún àwọn obìnrin tá bá wá fura sí ìwà wọn. Ẹ máa gbọ́ ó fún wa ní example ìwà yẹn. Ó ní pé, for example, if she acts as if she's above her husband. Wọ́n ní tá bá lóbìnrin kan tó wá ń gapá pé èmi mo tó báyìí níwájú ọkọ ẹ̀. Disobeys him. Tó dẹ̀ ń kọ̀rọ̀ sí ọkọ ẹ̀ lẹ́nu. Ignores him. Tó ní pé aláyé ó rẹ̀ mí o kò sáyè láti ṣe kinní yẹn lálẹ́ yìí o. Dislikes him. Àbúsọkún ò tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkọ nǹkan mọ́. And so forth. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. When these signs appear in a woman. Tẹ́ bá ti fi lè rí àwọn nǹkan yìí lára obìnrin. Her husband should advise her and remind her of Allah's torment if she disobeys him. Wọ́n ní kí ọkọ ẹ̀ kó ṣe wáàsí fún kó dẹ̀ rán létí pé iná ó máa jóná ìwà arábìnrin yìí. Manipulation. Indeed, Allah ordered the wife to obey her husband. Dájúdájú Allah ti po obìnrin láṣẹ kó gbọ́dọ̀ sọ́kọ ẹ̀ lẹ́nu. And prohibited her from disobeying him. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbó lẹ́nu. Because of the enormity of his rights and all that he does for her. Nítorí gbogbo nǹkan tí ọkùnrin yẹ tó ń ṣe fún obìnrin yẹ. Ẹ máa gbọ́ bí báyìí. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said. Muhammadu náà dá sọ̀rọ̀ yẹ ó wípé. If I were to command anyone to prostrate before anyone. Tí n bá fi lè pàṣẹ ń pé kẹ́nìkan kó dọ̀bálẹ̀ síwájú mi. I would have commanded the wife to prostrate before her husband. Obìnrin lèmi ó pa láṣẹ kó dọ̀bálẹ̀ kó náà balaja síwájú mi. Because of the enormity of his rights upon her. Torí pé agbára tí Allah tó fún èmi ọkùnrin ó ju tóbìnrin lọ. Al-Bukhari recorded that Abu Hurairah said. Bukhari náà tún sọ wípé Hurairah sọ wípé. That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said. Muhammadu ó sọ wípé. Only if the wife goes to sleep ignoring her husband's bed. Tá bá wá lóbìnrin kan tó wá lọ sùn tí ó sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀. The angels will keep cursing her until the morning. Ẹni ègbé ni àwọn màláíkà náà máa fi ré tí ilé ó fi mọ́. This is why Allah said. Ìdí yìí ni Allah fi sọ wípé. As to those women on whose part you see ill conduct, admonish them first. Ó ní Allah fi sọ wípé obìnrin tá a bá fi lè fura sí ẹ jẹ́ á ṣe wáàsí fún. Abandon them in bed means that. Abandon them in the bed. Ali bin Abi Talha report said that Ibn Abbas said. Wọ́n ní ká kọ ibùsùn wọn ó túmọ̀ sí pé ọkùnrin kan wá sọ wípé Abbas sọ wípé. The abandonment refers to not having sexual intercourse with her. Wọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé a gbọ́dọ̀ jọ gbé nǹkan sí nǹkan fún obìnrin yẹn ni o. To lie on her bed with his back turned to her, mashallah. Wọ́n ní tá bá fi lè gan sùn pẹ̀lú ẹ̀ gan wọ́n ní akọ̀yìn sí ni o. Similarly, several others said. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó pọ̀ nígbà tí Muhammadu sọ wípé. Al-Sudi blah 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 mi mọ gbogbo orúkọ yẹn ó ṣàṣọ pé only the Sunan and Musnad compilers. Àwọn tó gba gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí tó gbà jọ wọ́n sọ wípé. Recorded that Muyewa bin Haida al-Qurayshi said. Wọ́n ní àwọn mùsùlùmí tó pọ̀ wọ́n sọ wípé. Oh, Rasulullah. Muhammadu. What is the right that the wife of one of us has on him? Ṣóbìnrin ò tiẹ̀ lẹ́tọ̀ kankan ní sẹ́yìn ni ìyá ni wọ́n ni. So the prophet said, Muhammadu sọ pé ó sọ wípé. To feed her when you eat. Wọ́n ní ẹ̀ka olùbìnrin fẹ́ ní ẹ fún lóúnjẹ náà ẹ kàn bó oúnjẹ fún kó jẹun. Wọ́n ṣe the same fún olóńgbò mi. To clothe her when you buy clothes. Ẹ mú lọ sọ́jà kẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n sọ sí lọ́rùn ṣèbí róbọ́ọ̀tì ni. Refrain from striking her face or cursing her. Wọ́n ní Muhammadu ní má gbà lójú o wọ́n ti ṣe ojú ni kò ti má gbà kò dẹ̀ bá ṣe pé fún. And not to abandon her except in the house. Wọ́n ní kò dẹ̀ má kọ̀ sílẹ̀ àyàfi tẹ́ bá wà nílé ẹ̀ lè kọ̀ sílẹ̀. To beat them ibi tá fẹ́ lọ nìyí. Wọ́n ní Muhammadu wá ní pé tá a bá fẹ́ lu obìnrin. If advice and ignoring her in the bed does not give you the desired results. Wọ́n nígbà tá a bá ti ṣe wáàsí fún ká kọ̀yìn lórí bẹ́ẹ̀dì tá a gba pátá ń díẹ̀ tí ó tún wá yíwà padà tí ó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. You are allowed to discipline the wife. Wọ́n ní pé a padà láǹgì lórí ni o.
without severe beating. wọ́n ní ṣùgbọ́n kí ká má láǹgì ní pé kó máa àpá máa hàn àrùn kí ló jẹ́ máa jẹ́ so bí àrùn kí. I mean, unless Mama Wansale only another definition fún nǹkan tó ń pè ní respect. How the fuck does this respect women? Gbogbo nǹkan tá a kà yìí. So, Mama wa Alhaji Obi Alhaja, ẹ bá wa point out respect. Because ẹ̀yin sọ fún wa pé torí ọkọ mi náwó lé mi lórí, ó ní right láti nà mí. Toró raṣọ fún mi, ó ní right láti nà mí. I will never sell my dignity for a man. Meaning, I will decline all those gifts. What? Because you are spending, you can beat me? Who the fuck are you? So now, about our point, ibiti respect one, aye. Okay. So, John, to your long, I pay more give time to sorrow. So, John, my affair came off for a ballet, came in off, so question te be me. She understand. She ain't got me. Bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ yín bọ́ àsọ̀rọ̀ if I interrupt you, so ẹ̀rí ní kẹ́ fún wa àsọ̀rọ̀ ẹ̀rí la ka o ẹ̀jọ̀ ẹ̀rí náà làwọn náà máa ń béèrè ẹ má bínú. Ọ̀nà ni mo sọ láti intẹ́tì kan náà ni mo fẹ́ ṣe àlàyé fún yín náà. Téèyàn bá yes, bẹ́ẹ̀ náà mo ti fẹ́ ṣe kíní. So ẹjọ́ before I even from the beginning of the hadith where she was reading from, they talk about how the fragility of a woman, how a woman cannot perform a certain task, and it is meant for a man. Go to the end part. We don't have problem with the beginning of the ayah. Last part yẹn la fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa last part yẹn. Last part yẹn fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé. Pẹ̀lú yín nípa ìbẹ̀rẹ̀. Àwa òkè pẹ̀lú pé ìṣàlàyé ti bẹ̀rẹ̀ yẹn. Wọ́n ní kọ́ bọ́ yín bí ajá kọ́ ra sọ fún yín bí robot àti understand ibẹ̀ yẹn. Ìsàlẹ̀ yẹn la fẹ́ kẹ́ ṣe. Ṣé ẹ fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bí tẹ̀sí ní pé wọ́n ní kán bọ́ wa bí ajá? Ṣé ìbẹ̀lẹ̀ fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀? Ibi tá ti ní kán bọ́ yín bí ajá yẹn àti ní gbogbo yẹn ẹ kàn bẹ̀rẹ̀ ibi tí lílù yẹn la ní kẹ́ ṣàlàyé. Okay, based on Inteka, and it says that you don't beat them severely. Abi, I'm trying to quote and quote based on the English. Tó wà nínú hadith náà. He says you don't beat them severely, right? Mungbo. So, on an example tí mo ti fún yín from the beginning, where I say the prophet states, ọwọ́ aṣọ yín, severely tó bá ní pé ẹdúró tó bá ní pé kán nà yàn. Báwo lọkọ yín ṣe ń nà yín tí ó kì í nà yín severely ṣàlàyé fún wa ṣe. Ọ̀nà ni mo sọ tó máa ní pé kán na obìnrin, wọ́n máa ń sọ pé tó máa ní pé kán na obìnrin, kì í ṣe pé ọ̀tí tẹ bá. Ọ̀nà ni mo fẹ́ ṣàlàyé náà, ṣe bó náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín. Bó ṣe máa ń mọ̀ ní kí ní tẹ̀lé ẹ̀. Ọ̀nà ni mo fẹ́ ṣàlàyé náà. Mama ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ kẹ́ tó ṣàlàyé ṣé mo àdìfi etí aṣọ tẹ̀ ń sọ yẹn ṣé lè bá wa type nọ́mbà yẹn sí comment section so that èmi máa wá bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́gẹ́ so ẹ sáré bá mi type it so that mama wá àdìfi okay ẹ ṣe mà. Subhanallah. Ẹjọ́ àwọn okay. Al-Buhari 4942. 4942 okay. Me type it, ó máa wà easier so that ẹ bá mi type it because number yẹn ó máa ń forí mi sometimes. Ẹ bá mi type it. Okay. Ẹ ṣe náà. Buhari 4942. Number ní sùúrù. Stop using F words. I can use F word if I want. It's not TikTok. Let me mo ń lo F word. No, ẹnìkan ní stop using F word. Ẹ máa sọ fàgbàlagbà bó ṣe máa sọ̀rọ̀. Mo ti ń ṣe kinní 4 years now. F word kò lè affect TikTok. Ṣé ti rí tí mo type? 4942. Okay, ẹ jẹ́ n gbé jáde. Ṣé kí n ní sùúrù kẹ́ gbé jáde ni? Kí n tó sọ̀rọ̀. Wọ́n máa gbé jáde, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ṣàlàyé lọ, ẹ máa ṣàlàyé lẹ́tẹ̀rẹ̀. Ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ sí mi lọ? Okay, so tí mo fẹ́ sọ ni pé tó máa ní pé kéèyàn discipline èèyàn or kéèyàn lùyàn. Kódà ẹlòmíì gan máa fi ń ṣeré pé wá kí n fokó lù ẹ́. I'm just trying to be raw because mo fẹ́ relate sí yín based on bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ọ̀rọ̀ náà wá. If you say beat a woman doesn't mean múgi kó gbalù fọ́ létí ọ̀ṣẹ́ ní. Kódà ìpè kéèyàn kí bó ṣe sọ nínú àdìsẹ́ pé abandon her bí pé èèyàn ń lu obìnrin ni. I understand. It's just a way to say, okay, discipline your wife. Kò mí pé kó máa gbá lójú, kò mí pé kó máa lù, kò mí pé kó fìyà jẹ. It's just like àkàwé ọ̀rọ̀ náà fi ṣe. As a way to say, okay, a discipline wọn tán bá ṣe nǹkan báyìí. Ìyá mi ó yé wa, ẹ ṣàlàyé bọ́kọ yín ṣe ń nà yín láì sí severe. And ìyá wa with all due respect, ẹ mọ̀ pé English la fi ka kínní and ọ̀rọ̀ ó ti ní definition already to beat àti mọ̀ nǹkan tó jẹ́ so ẹ má sọ ẹni sùúrù context matter. For example, tí bá sọ pé I beat you in that game kì í ṣe pé mo physically nà yín ṣe get mo win ni. Exactly. You are not coming to my point. But ẹni sùúrù but in this context
On sọ̀rọ̀ nípa how to discipline the wife. So automatically, ẹni tó bá ní 5-6 lórí ti gather. Beating in this sense, any sorrow, beating in this sense is a physical action. Adeti ka tafsir. And because of this conversation, mo need láti wà honest. Yes, tafsir ẹni pé kẹ́ máa ná wọn jù o, but end of the day, ẹni ná ìyàwó yín, and we have a problem with that. Because tẹ́ bá wo situation tọ́kọ àti ẹni sùúrù tọ́kọ àti ìyàwó bá argue, kì í ṣe all the time lọ́kọ yẹn máa rántí, jẹ́ lọ mú etí aṣọ kí n fi ná. Emotions máa ti wà ṣẹ́gẹ́ ó kàn lè gbà yín lójú. So verse yìí ó wà very, very problematic. So màá gbẹ́nu dákẹ́ ní explain. Okay. So that is what I'm saying. It stated before the word beating, it stated a word, which, it's like beating can be in any context. And there is nowhere in this context where it says it's physical. And it's like, you can say, I beat you to the game. I drew, my parents sorry, I just came in explain. And I'm using, I drew now. Mama, I think paro You said it now. It's like you beat someone to the game, right? It's an example. Mama, I think paro pẹ̀lú family mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nínú aya yìí. Ìyàwó mi kan, ọ̀kan nínú àwọn ìyàwó mi lánàá. Ó gbọ̀nrín sí mi láàárọ̀ kùtùkùtù níbi around 9 a.m. láàárọ̀. Mùsùlùmí ni ìyàwó mi yẹn. Mo wá rí mo ní. Ìyá alágbájá, ṣọ́ra ẹ o, wà very, very careful. Pẹ̀lú bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mi, ó ń bí mi nínú o. Ṣọ́ra ẹ o, wà very, very careful o. Mi ò bá ó mọ̀ pé mi ò láì gbogbo mo ṣàṣàlàyé gbọ́rọ̀ yẹn fún. Pé má continue ìwà tó ń wù yìí o. Tó bá continue ìwà tó still ó ní tinú yẹn lòun máa ṣe. Ìgbà tó wá di alẹ́ àná, mo kàn fi bẹ́ẹ̀dì ẹlẹ́ ni. Bí mo ṣe fi bẹ́ẹ̀dì ẹlẹ́ mi ò sùn orí bẹ́ẹ̀dì lánàá. Pálọ̀ ni mo sùn. Tí n bá open camera mi báyìí, pálọ̀ yẹn ni mo ṣe wà. Tí mo sùn sí látàná yẹn. Ó jí láàárọ̀ yóò lọ kí ṣe ó dáná, ó fáwọn ọmọ ẹ̀ lóúnjẹ. Kò sáàbò oúnjẹ fún mi torí ọ̀rọ̀ alẹ́ àná yẹn. Ó pàpà ṣì ń gbọ̀nrún kò gbọ́ ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu láti àná yẹn nínú ilé mi yìí. Ìkòkò dẹ̀ lè gbá ekún kó gbá ejò. Àbọ̀rọ̀ mi yóò yé nílé báyìí láàárọ̀ ọ̀la torí mo ti fi bẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ fún lálẹ́ àná. Mo ti tún fi bẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ fún lálẹ́ òní. Tó bá wọn fi di àárọ̀ ọ̀la, mo máa tẹ̀lé last part of this ayah. Subhanallah. Mo máa beat here, but without severe beating. Àbí? Okay. Ṣé ǹgbọ́n mi? Mo ti pàtó lánàá kò gbọ́. Mo ti fi bùsùn ẹ̀rẹ̀ lálẹ́ àná. Mo tún ti fi bùsùn ẹ̀rẹ̀ lálẹ́ òní báyìí ó ń gbọ́ mi lókè. Ó wà upstairs. Ìsàlẹ̀ ni mo ṣe wà. Very good. Tó bá wá bí àárọ̀ ẹjọ́ mo fẹ́ nà, but mi ò fẹ́ kó jẹ́ severe. Ẹ mọ̀ pé nínú tí màá nà tó yẹ pé ó máa dùn ju ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ sí lánàá tí ò gbọ́ àti ibùsùn ẹ̀ tí mo ti filẹ̀ fún 2 days látọdún 4 tẹ́lẹ̀ àtìyàwó mi ti wà mi ò fi ibùsùn ẹ̀ lẹ̀ rí ṣùgbọ́n mo ti filẹ̀ báyìí for the past 24 hours kò dẹ̀ tí ì change náà so mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ mi bí mo ṣe máa ná láàárọ̀ láyẹn tí ò ní severe tó dẹ̀ máa wá change mind ẹ̀ tó máa padà máa ṣe normal tó ń ṣe ẹ̀kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ẹ ṣé. In other words, how do you beat somebody gently? Tí kò ní wá severe. Ẹ teach wa bóyá Jackie Chan Mortal Kombat là ń ṣe. So nǹkan tá fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí. They used to say something like, there is no fire without smoke. Ṣé you understand? And based on explanation tí àwọn daddy wa ṣe, wọ́n sọ pé ìyàwó mi ó gbọ́n rí sí mi, and based on why mo sọ pé there is no fire without smoke is because ó níbi tí ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní pé ẹ̀ẹ́dá gbàgbé èyí tó ti sọ tẹ́lẹ̀ yẹn ẹ̀kàn jẹ́ amú bíbí yẹn, it's just like èèyàn fẹ́ ṣe àbòsí. You can't say, okay, forget where the smoke is coming from and be quenching the fire in another place. Mi mọ̀ bóyá understand me. Even that Mama. Even ẹjọ́ jẹ́ kí n land, ẹ má bínú ẹjọ́ sister mi ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ land. Even that based on explanation wọn, wọ́n ní ìyàwó wọn gbọ́n rí sí wọn. It wasn't okay because that was disrespectful to him and to his ego as a man. And he wasn't okay. Allah ti sọ ní bẹ̀rẹ̀ àyà yẹn pé kò lẹ́tọ̀ọ́ tó mo sanwó orí ẹ̀ náà kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́n fún mi. Ó gbọ́dọ̀ wà òbí díẹ̀ sí mi. Ẹjọ́ sà tí tẹ bá wà ní bẹ́ẹ̀ tí ìyàwó yín tó bá ẹjọ́ tí ìyàwó yín bá ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ sọ fún mi pé there is no way tí ìyàwó yín ṣe lè wà disrespectful fún mi. Tí bá lè fi etí hankachi fún ìyàwó mi lọ́la ó máa change àbí.
It's a way to make a woman listen to what you want to say. It's a way of rebuking a bad attitude. Ohun tí mo sọ ni pé ẹ̀yin sure pé ọmọ èèyàn gan apart from ìyàwó èèyàn tọ́mọ èèyàn gan tó bá disrespect èèyàn tó ṣe tó bẹ́yẹn èèyàn ò bá. Mr. Mama ẹjọ ẹ ti ń sound bí ọkùnrin ẹni sùúrù ẹ máa compare ọmọdé to grown women more. I'm not a child. Okay. I'm a woman. So Emma compare Emma for one example. Sound be ọkùnrin because àwọn ọkùnrin Muslim don't man sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ no more because if I justify beating of women, she gets. No, I'm not. No, I will even you are let me tell you something. You are wrong in what you are saying. Okay. You are a woman. You should not stand for domestic violence whatsoever. Okay. So, Now, Mama, if a woman is going in the wrong place, how do you correct her? Any sùúrù. Tó bá jẹ́ ọkọ ló ń ṣe yamayama síyàwó ẹ̀, ṣé Allah ní pé ìyàwó lè na ọkọ? Mo bí tó bá jẹ́ ọkọ yẹn ló ń misbehave, bá ṣe kà nínú aya nínú Qur'an. Ṣé anywhere wà nínú Qur'an àbí hadith tó sọ pé okay ẹ̀yin ìyàwó tọkọ yín bá ń ṣe yes, a woman has the right to divorce her. No, mi ò fẹ́ divorce, mi ì fẹ́ bàjẹ́. No, mo lè ná ọkùnrin. Mama ẹni sùúrù ẹ jẹ́ n béèrè. Emma ẹni sùúrù, mi sọ̀rọ̀ divorce, mo sì fẹ́ fẹ́ ọkọ yẹn, ṣe get mi fẹ́ pa marriage wa rẹ́. Mo ń bí ṣé anywhere wà nínú Qur'an tèmi náà lè ná ọkọ yẹn ẹ lè sọ pé mi lè ná èmi ń lọ gym mo lè gbé 80 kg in weight at least tí n bá punch ẹ once orí àpé ṣe get so ṣé anywhere wà nínú Qur'an tó sọ fún mi pé okay o tọkọ yín bá misbehave bla 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 ẹ̀yin náà ẹ fún wọn lẹ́gbàá ẹ jọ̀ọ́ bá wa answer yẹn. Okay, let's be logical now. Okay, tẹ́ bá ní pé okay o ká sọ lé wa di boxing ring. Ìwọ ọkọ tó bá ti ṣẹ̀ mí màá lù ẹ́. Ìwọ ìyàwó tó bá ti ṣẹ̀ mí màá lù ẹ́. Me mo bóyá get me. Is there going to be peace in that home? Okay, yeah, but Allah ló suggest the beating yẹn. Kì í ṣe mi mo suggest it. Allah ló suggest it. No, you are talking in the context of the man now. You are not talking in the context of the man. We are talking in the context of the man now. That okay o tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló ṣẹ̀ mí náà lè lù. That is what you asked me. So I'm now replying you back in the context of the man side of the story. Wípé tí Quran bá ní pé àbí hadith ní Quran àbí hadith ní pé o ẹ̀yin obìnrin náà tọkọ yín náà bá ti ṣẹ̀yìn o ẹ̀yin náà máa lù wọ́n. What is that promoting? It's promoting home violence. But ìgbà tí Allah sọ fáwọn ọkùnrin ẹni sùúrù so kò promote home violence ìgbà tí Allah sọ pé àwọn ọkùnrin lè ṣe but tó bá ti sọ pé obìnrin lè ṣe ló wá ń promote home violence. Mama dem ma reason now. Ṣẹ́gbọ́n kan tẹ́ sọ ẹ ṣe sọ pé tí Allah bá command àwọn obìnrin tó sọ fáwọn obìnrin kọ́ ná ìyàwó wọn kọ́ ná ọkọ wọn ó ń promote violence but in the context pé ọkùnrin lè ná ìyàwó ẹ̀ kí la pè yẹn kò promote violence. Mama please use your brain ẹ jọ̀ọ́ with all due respect ẹ lo logic yín and reason ẹ̀wọ̀n kan tẹ́ sọ kò make sense now. She even say something now ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ nílé ẹjọ́ má bínú she say something wọ́n ní pé tí àwọn obìnrin bá misbehave tá bá wá kọjá ìyè wa nínú ilé ipe kí ni ọkọ wa lè ṣe fún wa me as a married woman now so tí n bá ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe àbí mi àsìyàwó lẹ́sìn tí mo ṣe àwọn nǹkan kan àbí normal of course àmà máa ṣe ra wa so the next thing tọkọ mi gbọ́dọ̀ ṣe ni pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa nà mí ọ̀nà tó lè fi bá mi wí an adult bí mo ṣe wà yìí so tó bá ti wá nà mí yẹn orí mi á wá pé mi ní ṣe nǹkan yẹn mọ́ is that what you are trying to say ma? No, that's not what I'm trying to say. And I said earlier, there is no smoke without fire. Where is the hadith coming from? It says, "So being bash into that eba soro, eba soro need to be known." But you saw we pay to be back. Ẹ máa gbọ́ now. Ó tún sọ pé tí o bá tún gbọ́, that is for you to see that there is empathy for women. Only firstly, tó bìnrin bá ṣe tí o dá ẹ bá sọ̀rọ̀, ẹ advice ẹ bá sọ̀rọ̀. Tó bá tún wá ṣorí kunkun, tí o tún wá gbọ́ ẹ abandon rẹ̀. Ẹ má abandon rẹ̀ pé ẹ ní fún lóúnjẹ àbí pé kíní abandon her only in her home. Ṣé you understand? Ó tún fún yín ní another grade bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá obìnrin yín wí. Kó tún wá okay, it's just like our judiciary system. There are punishments to every offence. Ẹ lè sọ pé torí pé èèyàn jalè nísìnyí pé ẹ lọ bẹ́gì fún. Mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ understand. There are sequences to things, and this is coming with a sequence. Ajá ẹ jẹ́ kí n bèrè kan lọ́wọ́ yín ẹ ní sùúrù. Ẹ sọ wípé obìnrin ẹ ti ṣàlàyé sí wípé tí àwọn obìnrin tọkọ wa tí tá bá kọjá ìyè wa ẹ ti sọ àwọn nǹkan tọkọ wa lè ṣe ní àṣewò mà náà ọkọ mi kọjá ìyè ó ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kó ṣe fẹ́mi tó dùn èmi náà so kí ni kí n ṣe fún. Kí ni kẹ́ ẹ ṣe fún ọkọ yín tó bá ṣe? Kí ni right tèmi yà kí ni Allah advice èmi as obìnrin ọkọ mi ti ṣe nǹkan tó dùn mí ó bójú tèmi náà jẹ́ so as Allah
tí ó wà bias ṣe understand kí ni advice tí Allah fẹ́ mi náà kémi náà ṣe fún ọkọ mi torí pé ó ṣe tí ò dáa fún mi. Also, based on this hadith, it talks about women respecting our husband. Even Bíbélì ó wà ńbẹ̀, ó ní ẹ̀yin ọkùnrin ẹ nífẹ̀ẹ́ That is not ìyàwó my We don't give a shit about Bible. We don't care about Bible. I'm referencing the word of God. Abi, is that not what you want me to do? And that is what I'm doing. Bible is not word of It God. says respect now. Respect your husband. And you tell Jobi ọkùnrin nísìn, how would you feel if your wife disrespect you? Let's be logical and let's be sincere. Ẹ má sọ pé torí pé a fẹ́ takò ara wa àbí a fẹ́ bring out points because mama mi ọkùnrin wà bíbá ẹjọ́ mama mi ẹni sùúrù thank God aláwọn bàbá bíbá. What I'm saying is ọkọ mi ṣe nǹkan tó dùn mí understand ó ṣe nǹkan tó dùn mí gan tó dùn mí tó bà mí nínú jẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe lè ṣe nǹkan tó máa dùn tó máa bò náà nínú jẹ́ tèmi bá dẹ̀ ti ṣe nǹkan tó bà nínú jẹ́ tí mo ṣe nǹkan tí mi ò gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu tí mo ṣe nǹkan tí ò wù he has right to beat me according to what Allah said. Now my question is òun náà ti ṣẹ̀ mí sí ó ti bójú mi jẹ́ ń sìn ó ti tí mi ò fẹ́ ó ti ṣe fún mi what is my own right to do according to teaching of Allah kí ni kémi náà ṣe gẹ́gẹ́ bí èèyàn àṣebéyàn náà ni mi so báwo lèmi náà ṣe fẹ́ correct ọkọ mi ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbà tí mo lè fi bóun náà wí. That's my position. Me, mo fẹ́ disrespect. This is not a matter of disrespect or disrespect or no. Quran 4 verse 35. Kí ni tó sọ? Ẹgbẹ́ mi sí bí screen ẹjọ́. Quran 4:35 ẹjọ́ kí ni tó sọ? Ṣé èèyàn kan lè bá wa kà kẹ́ bá gbé síta? Kí ni tó sọ nípa pé tí èdè àìyedè bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó bóyá ọkọ tó yẹ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ kí ni Quran sọ? Quran 4:35. Mama, on lower lorry screen, Quran 4:128. Only pé if a woman fears indifference or neglect from her husband, there is no blame on either of them if they seek fair settlement, which is best. Humans are ever inclined to selfishness. But if you are gracious and mindful of Allah, surely Allah is all aware of what you do. So Allah ní pé tó bá jẹ́ àwọn ọkùnrin ló misbehave or on neglect ìyàwó wọn, Allah ní pé kò sí ẹjọ́ lórí ẹ̀yin méjèèjì. But nínú 4:34 oníkẹ́ ìyàwó yìí. Ẹ má twist English yẹn. Ó ní fair settlement. Ẹ má twist English yẹn. Ó ní fair settlement between them. But okay, ṣé ẹ̀yin àtọkọ yín ẹ̀ kí ni misunderstanding? Okay, so ṣé orí bíbẹ́ ló borí fífọ́? Èmi fẹ́ nà ni, èmi fẹ́ lu ọkọ yẹn pa ni, mo fẹ́ nà, èmi náà fẹ́ wọ dúró fún mi, mo fẹ́ nà ni. Okay, so tọkọ yín bá tí ọkọ yín bá ṣe yẹn ẹ fẹ́ lu ọkọ yín ni. If that's the way you want to, okay, it's fine, it's your own way. If that's the way you want to build your marriage, make your children see how life is, it is fine. But your own children will also be seeing it when your husband beats you. Same shit, girl. Gbogbo ìyá wa ti ní àwọn gbà kí ọ̀rọ̀ tá là sọ bóyá ká tún move on. So nǹkan tá lè fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ kóòtù jíire mọ̀ náà nìyẹn pé ọ̀rọ̀ àti òfin Allah bó ṣe máa na ọkọ bó ṣe máa na ìyàwó bá ṣe máa na ara wa. Tó jẹ́ kó lè bá àṣà àti ṣe wa mu. Ẹjọ́ má bínú. Irú society because everyday là ń polongo pé ká ní better society ká ní better environment. Pẹ̀lú nǹkan tí woman yìí sọ sí let us know pé woman jẹ́ lecturer. Àbí ó jẹ́ ó wà ní women affairs pé bóyá ó wà ní one particular àbí ó jẹ́ church member àbí we are church minister now with this our mentality now. Ìyá wa advocate gbọ́n wà tá n ka ọ̀rọ̀ yẹn ni obìnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ robot ni. Ẹ bá mi ṣí àdìsí tí mo fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń ṣí àdìsí tí mo fún yín lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wọn ṣí. Ẹ bá mi ṣí àdìsí tí mo fún yín lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jẹ́ kí Allah wife parí pẹ̀lú ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tó bá yín ṣí. No, ẹni sùúrù. Mo fẹ́ clarify nǹkan tẹ́ sọ earlier. Ẹ sọ pé tẹ́mi bá na ọkọ mi padà. If that's the way I want to show my children pé kìnìkan kan. But kí ló dé tẹ́ ṣe apply yẹn náà sọ́dọ̀ ọkọ? Ẹ ṣe sọ pé ẹ̀yin ọkùnrin yẹn máa ná ìyàwó yín o. Kì í ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ fi máa han ọmọ yín nìyẹn. Why are you like this? Why do you defend this rubbish? That is. Can you open the hadith? I accept. I'm defending rubbish. Can you open the hadith, please? Absolute fucking nonsense, mate. Oh my God. Yeah, that's the hadith. Can you just kindly open it? That's it on the screen. No problem. Okay. Just okay. I just make my camera. Only pé narrated by Abdullah bin Sama. Mr. Adedeke Shawambe. Abdullah wípé. He heard the prophet delivering a sermon. Ó ń gbọ́ tí Muhammadu tó ń ṣe wáàsí.
Then he mentioned the she camel and the one who hamstrung it. ló bá dárúkọ àwọn obìnrin ràkúnmí àti tó ti lọ lápá. Allah's messenger recited, Muhammadu jíṣẹ́ Allah ó bá ka kíní yẹn. when the most wicked man among them went forth. Nígbà táwọn ọkùnrin tó le tó burú tí wọ́n bọ́ síwájú. To hamstrung the she camel. Nígbà àwọn fẹ́ cripple, wọ́n fẹ́ ká apá ràkúnmí obìnrin yẹn. Then he said, ló bá wí pé, a tough man whose equal was rare and who enjoyed the protection of his people. Wọ́n ní ọkùnrin tó le tó dẹ̀ ní agbára bákan kan náà kí ó ṣọ̀wọ́n. Like Abi Zanma went forth to hamstrung it. Abu Zanma náà tẹ̀síwájú láti lọ dá apá ẹ̀. The prophet then mentioned about the women in his sermon. Bẹ́ẹ̀ ni Muhammadu bá dárúkọ obìnrin nínú wáàsí ẹ̀. Well, it is not wise for any of you to lash his wife like a slave, for he might sleep with her in the same evening. Wọ́n ní kò dá o kí ọkùnrin kó fún ìyàwó ẹ̀ kó nà lẹ́gba ní bí ẹrú nígbà tó jẹ́ pé ó sì máa bá sùn tó bá dalẹ̀. Then he advised them not to laugh when somebody breaks wind. Ó ní ó dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ má ṣe rẹ́rìn nígbà tẹ́nìkan bá mímọ break wind yẹ. Okay. Why should anybody laugh at what he does himself? So wọ́n ní pé kí ló dé tẹ́nìkan fi máa rẹ́rìn nígbà tó yẹ pé nǹkan tó ṣe yẹ ó ṣe fúnra ẹ̀ ni. Okay. Mr. Deleke, taba notice any sùúrù. Muhammad sọ pé tẹ́ bá mọ̀ pé alẹ́ yẹn ẹ fẹ́ bá ìyàwó yín ní àjọṣepọ̀ ẹ má nà wọ́n. We are all learned people. Excuse me, can I finish? Can I finish? Thank you. Okay, finish. Thank you. Now, Onipe, it is not wise, for anyone to lash his wife like a slave, for he might sleep with her in the same evening. Kò dá kí ọkùnrin kó na ìyàwó ẹ̀ nítorí pé ó ṣeé ṣe kó bá sùn tó bá dalẹ̀. Okay, so Majeko explain it. Okay. Ejo, we are all learned and we both understand English. Nígbà tí wọ́n sọ wípé wife like a slave, kí ni punctuation tó wà ńbẹ̀? Comma. You can't just read it together because tẹ́ bá kà papọ̀ it's going to give a different meaning. There comma ó wà ńbẹ̀. Ó ní pé it is not wise. Kò gbọ́n, like it's not wise for any of you to lash. Ejo, ẹ bá mi gbé padà sí big screen yẹn mi rí mọ́. Ejo, ó ti kúrò. No, comma is continuation in a sentence. Comma is the breaking of a sentence. No, it's not a break. It's continuation. Comma means there is a stop, then continue. Nope, full stop. Oh my God. No, full stop. No, full stop. Loma break a sentence. It's a little bit emotional. It's a sort of my being at the lot at the Alejo. It's a little bit emotional. Madame to Waba she program. Calm down. Emma take a pass down. No, me take a pass down. Only the TMS people is okay. Me she might drop. But to our points, continue to develop. Moki Boboleo. Emma be no commotion for Jimmy. I repeat, Moshe me sorrow. Mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa bí wọ́n ṣe ní ká máa na obìnrin yẹn ọkùnrin lèmi náà mo dẹ̀ níyàwó mi ìnárí but mo fẹ́ kọ́ mo ṣe lè máa nà pẹ̀lú evidence tó ní tẹ́lifíwá ẹ ṣe sùúrù mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tipẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn pọ̀ torí pé tẹ́ bá wà ní UK if you try it the person is coming back to Nigeria immediately or go to prison torí country tá a wà lè ṣe ń take kìíní personal or you have been emotional now. I have an hospital. Níwájú hospital mi ní street kejì títì ló là wá pẹ̀lú aláàjì yẹn. Ó máa ń lọ sí jáde. Tó ń bá dẹ̀ ti dé ìjáde wọ́n máa ń pa fóònù. Bẹ́ẹ̀ kó tó di pọ́n lọ, ó na ìyàwó yẹn tí àyà ń dùn. Obìnrin yẹn ò lè sọ̀rọ̀. The man is so violent to the extent that ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ orú pattern èèyàn tó jẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí nítorí pé obìnrin yẹn jẹ́ lẹ́hàá. Ó dẹ̀ ti dágbére pé òun ò ní wálé àwọn òbí òun mọ́ nítorí pẹ́lẹ́ àlòun ẹ máa gbọ́ ọ. Ó wá di òru ọmọ kékeré kan báyìí tó máa ń lo jákèjì báyìí ló wà lọ́dọ̀ obìnrin yẹn. Àyà wá ń dùn ún kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé aláàjì ọ̀ǹtì ìgbà tó bá padà má ju oṣù mẹ́ta náà lò. Now obìnrin yẹn nídìí láti rákàbàkàbà wá sínú clinic. That's an emergency. Àdẹ̀tọ́jọ́ ẹ̀ àṣẹ everything. Ó dọjọ́ kejìlá aláàjì dé
mo rò pé àwọn ará àdúgbò pé ó ti lọ sí hospital Alhaji need láti divorce woman yẹn tí mo bá parọ́ mo fi ìṣẹ̀dá mi búra mo sì fi abẹ́rẹ́ tí mo ń gún búra àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà delicate pẹ̀lú ìdí tí mo ṣe ní kms gbé mi èmi sì máa drop wọ́n wá ní kí ló fà á wọ́n sọ́ọ̀tì ó ló jáde nílé kò dágbére fún òun sì mọ́ ń pa ẹ̀. ẹ má gbàgbé pé títì ló là wá láàrin ilé títì ẹ fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú títì yẹn tèmi face bẹ̀. ẹ jọ̀ṣẹ́ ni ẹ tẹ̀lé súnà ni àbóṣèfẹ́ ẹnu rẹ̀ àbí bí wọ́n ṣe sọ pé kọ́ máa ṣe nìyẹn. Okay, I share from question that be lọ́wọ́ mi yẹn. Firstly, mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé there is human character before religion. Because ó jẹ́ Alhaji tó lu ìyàwó rẹ̀, that doesn't mean he's following the teaching of his religion. Anybody, any human can behave abruptly to people around them. It doesn't mean they are following their religion. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà nísìnyí báyìí, ẹ lè ní some behaviour nínú yín tó jẹ́ pé ìwà yín ni kì í ṣe pé torí ìwà tí ẹ̀sìn yín ní kẹ́ ẹ wù. So he might do that based on the human. We are all human and we have our personal attitude. He might do that because that is his own personal attitude, but that is not because that is what his religion teaches him. Shall I understand me, sir? Apart from it, ona ni mo ń sọ, eléyìí tí religion teach wa, ona ni mo ṣe ní pa mi pé ẹ̀yin kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀. Yeah. We have almost 1,300 people listening to us. Bàbá mi champion ẹ má bínú ẹjọ́ gbogbo lé mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan ṣẹ́rí àdìtì tí ìyàwó àgbé wà kò ní kó máa na obìnrin o. He said don't beat them like a slave. That means you can beat them like your child. Hold on. It is on. He said do not beat them like a slave. Bí ẹrú, o lè nà wọ́n bí ọmọ, o lè nà wọ́n bí anything, but not like the way you beat your slave. It is only it is unwise for you to lash ẹ jẹ́ kí ìyá wa continue pẹ̀lú wọn káyé ti parí kíní yẹn. ẹ ṣe sùúrù. ẹ jẹ́ ìparí ibi tí kò máa wà yẹn. Ní sùúrù madam ẹ gbàgbé kọ́ máa for now ìdí tí mo sọ ní máa drop. Can somebody beat his wife in UK? No. Why? Because he doesn't support domestic violence. No. Against women. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ nsìn because beat làwa bá ń bẹ̀. Can somebody practice that in UK? Ona ni mo ń sọ, that is what I'm saying. Okay, I can answer a question before I say something. You can. Drop me. In UK, you can beat someone in UK. In UK is domestic violence, but in Nigeria, yes, that is what I said. But in Nigeria, it wasn't. Fine, I don't know. That is the law of UK. It's different from the law of Nigeria. I'm disappointed. In what? So beating of women in America, UK, Australia, Canada is domestic violence. It's a cultural thing in Nigeria. It's a cultural thing in Nigeria. In your Fulani tribe. Which is not in Yoruba culture. In not Yoruba culture. Hello, no bìnrin ju ti máa ṣe àwọn Yorùbá. Yorùbá ló ná obìnrin jù. Yorùbá ló ná ìyàwó wọn jù. Yorùbá Muslim. Islam tẹ gbé wá ló gbé yẹn wá. No, ìṣẹ̀ṣe gan àwọn gan ló máa treat ìyàwó wọn jù. What are you saying? We know. Let's ẹ fún wa ní proof. ẹ bá kúnlẹ̀ ní pé jáde yìí àfáàsì ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Bàyá wa ṣe sùúrù. Ṣé ìbéèrè tí màá bí ìyá wa ṣé Muhammadu ṣó ná ìyàwó ẹ̀rí àbí ò ná ìyàwó ẹ̀rí? Kò ná ìyàwó ẹ̀rí. Because òun gan ti sọ nínú àdìsí tí mo sọ yìí. Òun gan ti sọ nínú àdìsí tí mo sọ yìí pé it is unwise for a woman to lash out. Big Joe. Ẹ bá gbá àdìtì tí Muhammadu tó ti náà yíṣà lápá. Ẹjọ́ ẹ fún mi ní verse àdìsí náà. Ṣé ẹ mọ̀ pé Muhammadu àwọn àwòkọ́ṣe ni? Ẹ fún wa níbi tí Muhammadu ti náà bẹ́ẹ̀ni òun làwòkọ́ṣe rere òun ni the best human being you can ever emulate on earth. He's the best of all mentors. Ọlọ́run jẹ́ rí ẹjẹ́ tí wọ́n gbé jáde Ọlọ́run jẹ́ rí àgbákò tó tó láyé yóò sì ẹjẹ́ tó gbàdí sí. Ẹ̀kọ́ ra bá wa gbé wá níbi. Ẹjọ́ àdìsí tẹ bá máa gbé jáde fún mi verse ẹ̀ kémi náà lọ kí lọ sáàchẹ̀. Àìsàkàlà tí mo bá sílẹ̀ a máa múlẹ̀. Ọ̀nà ẹ bá mi ẹ fẹ́ mi náà verse náà ẹjọ́ kémi náà lọ kí n sáàchẹ̀ mi náà lọ. Mufrad ẹ bá gbọ́ and side. Àdìsí 3964. 3964, okay. So ṣé Big Joe ẹ ti lọ gbé wá? Báwo ni Muhammadu ṣe na Aisha? So wọn la máa fi ṣe ìdájọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ bá. Ẹjọ́ lẹ́yìn ẹ bá ti parí ẹ̀ kí aláwọ̀ àìsí àtẹ̀ǹsì ẹ̀kẹ́ tó gbẹ́ lómi wọlé tàbí kẹ́ ẹ jẹ́ kí ìyá ìgan tó sọ̀rọ̀ ìgan mọ̀ pé ṣé gidi làlá bóyá ìyá yóò sì mọ̀. Okay, tọ́pìkì tèmi tẹ̀ lálẹ́ ni àwọn àfáà yẹn wọ́n ń sá wọ́n ti àṣírí ti tú. So ìyá wa ṣé ayé ṣì wà ń bẹ̀ Suna Nasa 3964. So Big Joe ẹ má wulẹ̀ wọrí mọ́ torí pé àdìtì yẹn long kákan ọ̀ra mu.
So this lè fẹ́ gbé sí tàbí Quran torí mò ń gbọ́ Anisa, mò ń gbọ́ hadith ni Okay. hadith ni iṣẹ́ Muhammadu la fẹ́ iṣẹ́ Muhammadu ṣe so ṣé Muhammadu ṣe la fẹ́ ṣé Muhammadu ṣe o la fẹ́ dìmú so ebe àbí ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ẹ máa gbọ́ ṣé àrùn rí dáadáa Allah's wife. Yeah, mo lè rí. All right, oya. Iṣẹ́ ibẹ̀ ni kátìkà yẹ. Ẹ kà láti ibà yìí. Ẹ jọ kí ló ń Aliyu ẹ bá wa mute ẹ jọ. Mo wà pẹ̀lú yín. Okay. Mute ariwo yẹn pọ̀ díẹ̀. Okay, thank you. Only I said, O messenger of Allah. Ó sọ wípé Muhammadu jíṣẹ́ Allah. Okay. May my father and mother be sacrificed for you. Kí àwọn kí wọ́n fi ìyá mi àti bàbá mi fi ṣe ìrúbọ fún Allah. And I told him the story. Mo dẹ̀ sọ ìtàn yẹn fún un. He said, you were the black sheep I saw in front of me. Ìwọ ni àgùntàn dúdú tí mo rí níwájú mi. I said, yes. Ó ní pé bẹ́ẹ̀ ni. She said, Aisha, ó wí pé he gave me a shove in the chest that hurt me. Muhammadu, ó kàn fún ní ìfàyà. Hypertension mú Aisha straight ni o. Ó ní wárápá. You thought that Allah and his messenger would be unfair to you? Ṣé ìwọ rò pé Allah àti òjíṣẹ́ Allah wọ́n kàn máa wẹ̀ nínú kó máa wá ibi? Okay, ẹja dúró ń bẹ̀. So ó gbá Aisha ní chest ẹ̀. Aisha fúnra rẹ̀ sọ pé ó dùn ún. Àwa kọ́ la sọ. So níbi ibẹ̀ yẹn Muhammadu fẹ́ ná Aisha bí ẹrú. So ẹ mọ̀ ó dẹ̀ máa bá sùn lálẹ́. So ó kàn fún ní fàyà. Ẹ má bínú, mo try láti pull up ibi tí ẹ ti gbélé síta because Sunnah Nasa 3964. It's different from what me I'm saying. Olójú fóònù line. Ṣé àmọ́ káyà àdìsí tí ìyàwó gbé wá fún wa ni pé obìnrin tá a bá fẹ́ bá sùn lálẹ́ àgbọ̀nà náà bí ẹrú lọ́sàn-án torí pé ó ṣeé ṣe kí n sọ pé kí n kó àlàyé. Obo yẹn ò ní wet later ṣe get because tóbìnrin bá ti ń bínú ẹ mọ̀ ara wa òun kò feel sexy so ẹ má nà ọ́ jù because ẹ ṣe máa ẹ máa fún local later on. Ó make sense. Thank you. Sallallahu alaihi wasallam to anabi. Example tẹ́mi máa ń tẹ̀lé tí Muhammadu bá ti ṣe èmi ò ní lọ́bì kankan ìfàyà nípa ẹ̀ màá tó bá ti dálé báyìí tó bá máa lé ní kó ga tán so kò lè ní sí problem so ìfàyà ni Muhammadu lò so àwọn táwọn bá lẹ̀ níbi tí Muhammadu ti lè ti aṣọ tẹ̀lé fún wa níyẹn náà but lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwa mùsùlùmí ẹja máa lù fàyà so ẹ má jà máa lù. Pé mama yẹn sọ earlier wọ́n ní pé context wà kéèyàn máa fi nà wọ́n èèyàn lè fokó nàyàn so in this context ẹ bá fẹ́ fi okó nà àwọn ìyàwó yín later ẹ má nà wọ́n jù. That's why tí Ibn Kathir gbé gbogbo tafsir yẹn wá ní pé okay ẹ nà wọ́n bọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa nà wọ́n ní ẹ má gbá wọn lójú ẹ má break a bone ṣe get but totally in Islam ẹ lè nà ìyàwó yín kò sí anything tó prohibit ẹ. So ìyẹn wá mental slavery ni ká family bá sọ̀rọ̀ very soon tí àwa bá ti gúnlẹ̀ so mental slavery ni kìíní yẹ ẹ wá dúró nǹkan tá a kà jáde nínú tẹ̀fsírì yẹ ó ní àwọn obìnrin wa tó bá ti fi lè gba Islam lẹ̀ Yorùbá ó ní níṣẹ́ ni ká má fún wọn ṣe lórí mọ́ ó ní níṣẹ́ ni kákàndẹ̀ gbé wọn sínú ilé kákàndẹ̀ kí nǹkan dẹ̀ máa fún wọn lóúnjẹ bí ajá kí nǹkan dẹ̀ máa ra sí wọn lọ́rùn ẹ̀yin náà wo gba àwọn nǹkan yẹ ṣé nǹkan tó dáa nìyẹn. Tẹ̀sí tẹ kà yẹn normal kò yẹ kí ìyá ẹ̀kọ́ yẹ kó ṣe sọ̀rọ̀ mọ́ ara ẹ̀sẹ̀ rí yẹn lásán gan kọ́ mọ̀ fún wọn so lórí kọ́ mọ̀ mú wọn jáì láwùjọ ìyẹn gan ti tó lọ́tọ̀ wọ́n sì ní pé ẹ̀sìn wájú tẹ̀yìn wò sáré ẹ wo Dubai bó ṣe wà yẹn àwọn obìnrin wọn ọ̀ka wọn kún kan náà ordinary mọ́tò gan wọ́n ẹ̀sẹ̀ jẹ gbà kó máa wọ mọ́tò láìpẹ́ ni ìgbà tí prince tó jẹ recently tó jẹ ló cancel gbogbo òfin ṣeré olórí burúkú láàmú kalẹ̀ yẹn àwọn obìnrin ò jẹ́ nǹkan kan níwájú wọn wọ́n obìnrin so lórí obìnrin ò lè jẹ́ kó lè jà kankan ìyẹn gan lásán gan sí kò ti tó lọ́tọ̀ ìyá yìí ẹ ti padà dé àgbọ́yìn mọ́ o. àbí ti yẹ long wọ́n fẹ́ kà tán ni wọ́n fẹ́ understand it. ẹ ṣe ẹ jọ mi ní just 1 minute ẹ jọ. ó yé mi èmi náà máa kó o long so wọ́n fẹ́ mú justification ìdí wọ́n fẹ́ mọ ìdí tí Muhammadu fi nà so mo dẹ̀ ní ní interest bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ ló ń gbà yẹn. ẹ bá gbé àwọn afá mi wọlé so mo dẹ̀ ní ẹgbẹ́ wọlé mo dẹ̀ ní interest nínú kí wọ́n sọ ìdí tí Muhammadu fi lẹ́tọ̀ọ́ láti nà Aisha so ọmọ ọdún 9 to be precise. So ẹ̀yin àfa àtàbà wà ní comment section ẹ tún lè send the request ẹ má sá lọ. At least ní ojú tèmi ní gbogbo àwọn àfa tó ṣe wà ìyá wa yìí èmi sì fún wọn ní kudos pẹ̀lú rọ́tán pa gan but wọ́n sì try. bá a ṣe máa ń fẹ́ nìyẹn ẹ̀yin ìyàwó ẹ máa darapọ̀ mi tó àwa ò kí n bá a ṣe máa ń engage náà lélẹ̀ so but táwọn àfa bá ti dé táyé pé tó tásìkò irọ́ bá ti tú. kí ni word ṣé ń gbọ́ mi kí ni word náà lò wọ́n ní nudge
Nudge. Ẹgbẹ́ jáde. No, nínú àdìsí ẹ̀ka náà ni. Because mi ìwé ti kúrò Ẹgbẹ́ sí jáde sẹ́, history. ẹ̀ka àwa iṣu ẹ̀ ní. Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ làwa sọ àkínsọ̀ nǹkan tí bà sí bẹ́ẹ̀. Òun náà mo sọ bá mi gbé àdìsí yẹn padà, mo náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń parẹ́, like ẹ bá ń gbé sí big screen. Word ẹ lè gbé mi sí bridge bàbá Adélékè. ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ṣe tán pẹ̀lú wọn kó bá wa òbò aláàkẹ́ tó lọ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ woman pé ṣé wọ́n lè fi ọmọ wọn ọdún 6 ṣé wọ́n lè fi fọ́kọ kó bá wa ka Quran 65 Quran 64 aya 5 yẹn káwò pé bébí wọn bóyá ọmọ 12 years bóyá àwọn náà lè fi fọ́kọ bí Allah ṣe pa láṣẹ bóyá ṣé lè carry out nǹkan tí Allah pa láṣẹ fún wọn nínú àyà yẹn ẹ jọ̀ọ́ kó bá fi sí fún ìyá wa ká gbọ́ òkú ìlú wọn. Okay, a ṣe yẹn next kò sí wàhálà ṣé wọ́n fẹ́ respond first kí n tó. Ìyá àti gbé wá sójú screen o ẹ padà wá sí TikTok àti gbé nǹkan tẹ̀ ní ká gbé wá sójú screen. Okay, so nínú ṣàǹgbọ́n mi nínú hadith tèmi wọ́n lo nudge as the word nudge nudge but ẹ mọ̀ òyìnbó pín sí oríṣiríṣi but nínú tí yín sì mo rí wọ́n lo shove shove in the chest. Ṣó dùn Aisha àbí kò dùn? Ẹni sùúrù náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká English word tá a bá fẹ́ mọ̀ meaning English word we go to dictionary, right? Ẹ jẹ́ ká wo kí ni dictionary meaning. No. Nǹkan tá a máa ṣe ni wípé ẹni sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé èdè Allah Lárúbáwá ni. Èmi ti rí hit, mo ti rí beat, mo ti rí different narration just like you. So tá a bá fẹ́ make it fair, ẹ jẹ́ copy Lárúbáwá yẹn ká wá ṣe sí English translation. And right now ìyẹn ò matter because nǹkan tí Mr. Adeleke bí yín ló wà very important. Aisha sọ pé ó dùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Because ẹni sọ̀rọ̀ ẹ kọ́kọ́ down mama ẹ má jẹ́ kí n mí ìtìyín mi láì kí n máa mí ìtìyàn ẹ kọ́kọ́ down. Aisha sọ pé ó dùn àbí kò sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa play on words bẹ́ẹ̀ ṣe try láti ṣe beating nìyẹn ẹ tún ti fẹ́ ṣe nudge push shove. No. These are silly excuses with all due respect. Now it's not a silly excuse if you don't understand the meaning of the word you give it different mama you give it differently. Emma teach me in English because number one you don't even know what comma is used for and when you're there correcting in the comment section. So Emma teach me. Now mo ma being for the last time. Aisha ó sọ pé ó dùn yes or no? Only mo sọ nísìnyí pé nínú hadith tèmi ká this same one tèmi wá there is nowhere tó state pé ó dùn òun ni mo fẹ́ kà. Okay ẹ fún wa ní hadith number yẹn ẹ gbé sí comment section ká gbé sókè the exact same one. Ẹ fún wa ní nọ́mbà hadith yín ìyá wa kí n gbé wá. Ìyá mi jẹ́ kí wọ́n gbé jáde ká wò. Èmi rò pé àwọn ọkùnrin ló máa ń ṣe tàkíyà the most àṣà àwọn obìnrin náà ó ti affect wọn. Torí níbi báyìí owó àmọ̀ pé. Wọ́n sọ pé kán drop her we can't drop her we can't just drop her like that you know. So nítorí níbi báyìí a kì í lo dọ̀hí fadit sọ hí tí wọn bá ti grade sọ hí. Ní máa ṣe pull it up sọ́dọ̀ tí. Ẹ kàn fún kí ni nọ́mbà hadith ti yín. Ẹ fún wa nọ́mbà. The same one tó ń ká yìí náà ni the same one tó ń ká yìí. Kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Because Adeleke tá bá fẹ́ ṣe nísìn gbogbo wa tá wà lórí screen ẹ tàn camera ẹ lọ type in hadith number yìí kí gbogbo wa gbé títí wa sórí screen kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo lè bá wa wo hadith yìí tẹ́ bá lè minimize Sunan Nisa 3964 so bóyá ká nọ́ọ̀dì ni àbí nudge àbí tó bá wà kó wà ń bẹ̀ so nǹkan tó wà lọ́dọ̀ tiwa ni pé ó fún ní ìfàyà Aisha dẹ̀ sọ pé ó dùn so kò lè etí aṣọ ní mímú wá fẹ́ lóṣù náà. Ó put nǹkan papọ̀ ẹjọ́ bóyá lè tẹ́lẹ̀ mọ́ in case bí a ti bá ń waste time ẹjọ́. No ẹ waste time wa àwa kàn fẹ́ àwa máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ṣe ti rí Big Joe Seri ó wà ń bẹ̀ ó ní pé he gave me a shove in the chest and that hurt me. Okay ẹ jẹ́ ń gbé tèmi wá ẹni sọ̀rọ̀ ọtí yẹn ó wà ń bẹ̀ so mi ìmọ̀dé tó ṣe ń ṣà láti okay ẹ jẹ́ ń gbé tèmi wá ẹni sọ̀rọ̀ ń dáná. My screen. Ẹ wò mí fẹ́ ṣe gbogbo wàhálà yìí. Mama, it's time to do this. Èmi sì fẹ́ ìyàwó àjọ apá mi lọ. Topic ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìyàwó ẹ máa bọ̀. Mo wà pẹ̀lú yín o, mo wà pẹ̀lú yín. Ó yá bá topic kejì. So lórí child marriage. So Sheikh. So Haija, I'ma move on because gbogbo èèyàn mọ̀ 1003 irọ́ lẹ̀ ń pa. That's a lie. We know that already. Number 2, kò sí nǹkankan.
Kò sí nǹkan kan nínú Qur'an. Ẹ jẹ́ n ṣe tán ẹ jọ̀ọ́, thank you. Kò sí nǹkan kan nínú Qur'an tó prohibit ọkọ láti na ìyàwó. Ní UK, ó wà illegal. Tẹ́ bá nà mí nísìnyí as ọkọ. Bó jẹ́ mo sọ̀rọ̀ bad sí yín, bó jẹ́ mo ṣe nǹkan, tẹ́ bá nà mí tí n bá pọ̀ ọlọ́pàá, àmọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Tẹ́ wá rí pé UK, àwọn ló fẹ́ better society fáwọn citizens wọn. Because if you are trying to justify this nonsense, then try to justify that. Eti ashoni. Imagine ke lo ọmọbìnrin kó wá bá yín, okay, ọkọ mi ná mi, ó ń ṣe kíní, ó ń ṣe bá. Nǹkan tẹ́ máa bi ni ṣe bí tí aṣọ ló ń lò. Listen to what you are saying. So, I'm a role and máa jẹ́ kẹ́ respond. Ẹ já move on to the next topic. Gbé àyà yẹn síta Quran 65 àyà 4. Big Joseph, ẹ jọ̀ọ́ ṣe ní àyà yẹn mú wá ń ta. Olóńgbò mi sá lọ láti a few weeks ago. Mo ń try láti jẹ́ kó wá sínú ilé padà. Ó ti rábò ní ṣákọ́ni. Obìnrin ni mí, mo bóyá ó ti lóyún sef. Ó ti ní boyfriend. Mo fẹ́ kó padà, ó ti ní boyfriend kò fẹ́ wọlé mọ́. Quran 65:4. Okay, Big Joseph ti base okay. Okay, thank you. Mama, ẹ lè padà wá sórí app so that I can aya you together. So Tebari, are you happy to move on? Yeah, it's fine. Quran, yeah. Like the Quran, so I can pull my up too. Yes, Quran 65, ayah number 4. Okay, Surah Al-Talaq, ayah number 4. Only as for your women past the age of menstruation. Wọ́n bá jẹ́ kí n tún Adeleke. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù, as in tí wọ́n ti wọ menopause tó ń ṣe nǹkan oṣù mọ́. In case you do not know, wọ́n ní tẹ́ bá mọ̀. The waiting period is 3 months. Àsìkò wọ́n ní oṣù mẹ́ta ni àsìkò ìdúró wọn, ṣe mọ̀ pé ẹni tẹ́ ti divorce ẹ máa fọṣù mẹ́ta wò. So àsìkò ìdúró wọn is 3 months. And for those who have not menstruated as well. Wọ́n ní fún àwọn tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù rárá, ṣe mọ̀ pé first one ti wọ menopause, àwọn eléyìí wọn ti ẹ̀ tí rí nǹkan oṣù. So fún àwọn obìnrin yín tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù rárá o. As for those who are pregnant, wọ́n ní fún àwọn tí wọ́n wà nínú oyún, their waiting period ends with delivery. Wọ́n ní tí wọ́n bá ti bímọ tán, ẹ lè divorce wọn kẹ́ lé wọn bọ́ta. And whoever is mindful of Allah, ṣe rí this particular thing lèmi like ẹni tó bá ti ń ṣe tààlà tó ń gbọ́ tààlà tó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé tààlà ló máa ń fi ń ṣe. He will make the matters easy for them. Tí gbogbo nǹkan tó bá fẹ́, just like Quran 33 ayah 51. Tí Muhammadu ẹ wá rí pé Muhammadu ń gbọ́ ti Allah, so as a Muslim man tó bá ti ń ṣe ìfẹ́ Allah náà máa ṣe ìfẹ́. That's what I say there. So tí gbogbo wishes gbogbo ẹ lọ gbé wọn lórí, ẹ gbé wọn lọ́rùn yẹn, when you are carrying out those assignments, then everything you want Allah náà máa ṣe fún ẹ. So kí ìyàwó bá wa too. Thank you. Okay, so kí ni tẹ́ fẹ́ kí n tún nínú eléyìí sìn? I'm being questioned. Nínú àyà yìí, ó ń sọ̀rọ̀ nípa divorce, which is talaq, right? Now, tẹ́ bá wo ayé àtijọ́, and wọn ní pregnancy test nígbà yẹn, ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ rà ní shop àbí kẹ́ lọ sọ́dọ̀ doctor kẹ́ lọ ṣe blood test. So àyà yìí is like an old school pregnancy test. So let's say pé ẹ marry, ẹ ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ yín, bóyá ẹ wá fẹ́ fira yín sílẹ̀. Allah ní pé as obìnrin ẹ máa need láti dúró. Ká make sure pé ẹ lóyún because ẹ ti jọ ṣe àjọṣepọ̀. So now, nínú àyà yìí, Allah ó mention 3 categories of obìnrin. Only as for your women past the age of menstruation, which means àwọn tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́, wọ́n ti dàgbà. Wọ́n ti wọ menopause. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá mọ̀, ìdà ló ń pè àbí ìdà mi ìmọ̀ bó ṣe ń sọ Arabic IDDH, waiting period. Wọ́n ní pé wọ́n máa dúró 3 months. Ó wá tẹ̀síwájú wá ní pé and those who have not menstruated as well. So ibẹ̀ yẹn là ń try láti highlight àwọn ọmọ kékeré ni. And then ó wá tẹ̀síwájú ní for those who are pregnant, àwọn tó ti lóyún already, ẹ máa ní sùúrù kó bímọ yẹn, then you can go your separate ways. So àwọn being, why are children included in the ayah of divorce? Not only that, wọ́n dúró for a reason, káwò bóyá oyún wà àbòyún ò sí, which means pé àjọṣepọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀. So nínú Islam, ṣé èèyàn lè fẹ́ ọmọdé ká bá sùn? Ẹ jọ̀ọ́ mo ń bọ̀, ẹ má bínú, mo fẹ́ pull nǹkan out ní ẹ̀kọ́ fún mi 1 minute, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, 1 minute. No problem. No problem. Ẹ yẹ sáré bí bàbá ìlérí Saka Ahmed ṣe wà bẹ́ẹ̀ kí yàwá tó dé, ẹ tan máìkì yín. Saka Ahmed ẹ tan máìkì yín. Ṣé à ń gbọ́ mi? Ok, à ń gbọ́ yín ìyá. Okay, yeah, so màá mú eléyìí
because I'm a medical personnel. So màá mú eléyìí in a medical part. You understand? Because there is nowhere in this narration that says a child. So, there are different reasons why a woman might not menstruate medically. Hormonal changes or anything. Medically, ló lè mú obìnrin kó má menstruate. There is nowhere it is stated pé obìnrin tí ò menstruate or ọmọdé tí ò menstruate or age range tí ò menstruate. Kò sí anywhere níbi Quran yìí tó list pé age àbí anything as related to menstruation. Okay, Mama, thank you for your response. Okay. Yeah. As a medical person, we have cases of women who are at the age of menstruation but are not menstruating due to medical issues. Okay, thank you. Now, ṣé tafsir titin nìyẹn àbí ṣé nǹkan táwọn scholars sọ nìyẹn? Based on integbewa nisin, okay. Now, gbogbo ala mọ̀ bí Islam ṣe ń ṣiṣẹ́. Ẹ lè ka aya kẹwàá fún ní interpretation titin astagfirullah. Oh yeah, gbé tafsir wa. So Big Jose Mama ẹjọ ẹ bá wa gbé tafsir Ibn Kathir wa. Nǹkan tí Ibn Kathir sọ la máa gbà. Tẹ́ bá decide láti argue against it, ẹ̀yin náà ẹ lọ gbé scholar yín wá. Ẹ lọ gbé Hanafi, ẹ lọ gbé Shafi, ẹ lọ gbé Maliki, ẹ lọ gbé gbogbo wọn wá tó máa back yín up. Because èmi ní gbogbo document wọn gbogbo àwọn four school of thought yẹn nǹkan tó sọ nípa issue yìí àgbè síta bọ̀ ká tó tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká tafsir Ibn Kathir ẹ dẹ̀ sọ pé medical professional ní ẹ dẹ̀ mọ̀ pé domestic violence even tẹ́ bá lo etí aṣọ ẹ mọ̀ pé mentally speaking it is humiliation for the woman báwo ló ṣe máa affect mental health ẹ ẹ then proudly call yourself a medical person but you were defending domestic violence. Could make sense. You're a quack medical person. With all due respect, we will never come to your practice. The medical person, quack doctor. Defend the domestic violence. Medical am I insult our real doctors that actually care about women, don't care about mental health? Anyway, medical practitioner. A woman psychologically in many ways, even without you eating. Oh yeah, medical mama. Why are you going back? Ẹ̀sìn ló block your brain, ẹ̀sìn ló block logic and thinking. You have to suspend your critical thinking. You have to suspend your critical thinking so that Islam makes sense. Sherry, medical person, you're well educated. And you subscribe to this nonsense. Anyway, Ibn Kathir, Ejasarika, Big Joseph. Ancestors. Only the Idda of those in menopause and those who do not have menses. Yeah, wọ́n ní ìkọsílẹ̀ fún àwọn 3 months fún àwọn tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù àtàwọn tí wọ́n tẹ̀ tí máa ṣe nǹkan oṣù rárá is 3 months. Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. Allah ẹ̀yin tí ó jẹ́ olùgbéga jùlọ ó ṣàlàyé nípa ààyè time fún àwọn obìnrin tí wọ́n ti kọjá àwọn obìnrin tí wọ́n ti wà menopause tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́. And that is the one whose menstruation has stopped because of her older age. Wọ́n ní àwọn obìnrin yìí ní àwọn obìnrin tí nǹkan oṣù wọn ti dá dúró nítorí ọjọ́ orí wọn torí pé wọ́n ti dàgbà. Her idda is 3 months instead of the 3 monthly cycles for those who menstruate. So wọ́n ní àsìkò ìdúró wọn ní 3 months. The same for the young who have not reached the years of menstruation. So fún àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ti máa ṣe nǹkan oṣù tí ọjọ́ orí wọn ò tí tó àsìkò láti máa ṣe nǹkan oṣù. So nǹkan táwọn scholars ń sọ nìyí so ó wà very clear nínú Islam ní age for marriage you have no age of consent. Ànábì dẹ̀ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ànábì fẹ́ Aisha ní 6 ó bá sùn ní 9. Medical practitioner, tell us the damage he would have done to that girl. Eléyìí gan ló finish gbogbo ẹ̀. Àṣẹ òrìṣà, the same thing náà ni. Ṣé ká túkà, ṣé ká a lè ka gbogbo tafsir, a lè ka Jalalain, a lè ka Al-Qurtubi, gbogbo wọn, every single tafsir. Eléyìí ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn sàbẹ̀ ló bi Ànábì léèrè. Wọ́n á sọ fún wọn pé àwọn tán yẹn gan ló finish gbogbo kìíní yẹn pátá. Ó fún wa ní ìdí tí àyà yẹn fi jábọ́ right nǹkan tẹ́ ń tọ́ láti sọ nìyẹn ẹ já wo ìdí tí Jibril ṣe gbé àyà yẹn fún Ànábì
Only pay everybody, mumbo, I just sorry, everybody only, and for such of your women as despair of menstruation. Wọ́n ní fún àwọn obìnrin yín tí wọ́n ti kọjá àwọn tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù. Because of old age. Nítorí ọjọ́ orí wọn tí ó ti dàgbà. If you doubt about their waiting period. Wọ́n ní tẹ́ bá ń ṣe iyèméjì nípa ṣẹ́kẹ́ dúró àbí kẹ́ má tí dúró. Their waiting period shall be 3 months. Wọ́n ní oṣù mẹ́ta ni fún ìdádúró wọn. Upon which another man asked, "Oh, Rasulullah." Wọ́n ní nígbà tí ọ̀rọ̀ ń lọ, ọkùnrin kan lára àwọn sàbí wá béèrè pé òjíṣẹ́ ńlá o Muhammadu. What about the waiting period of those who do not have menses because they are too young? Wọ́n ní báwo ni oṣù mélòó làwa máa fi dúró fún àwọn obìnrin kéékèèké tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù nítorí pé ọjọ́ orí wọn kéré jọjọ. Hey, along with those who have it not because of young age. Wọ́n ní pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù. Tí wọ́n ti kọjá nǹkan oṣù. Okay, sorry. They don't have it. Yeah, only along with those who have it not. Okay. Only because of young age. Okay, wọ́n ní pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti ṣe nǹkan oṣù nítorí ọjọ́ orí wọn tí ó kéré. Their waiting period is 3 months. Wọ́n ní ọjọ́ orí àwọn náà oṣù jẹ́ oṣù mẹ́ta. So, only got àwọn scholars in Sonny, Awakolako, Akonkane. And as a medical practitioner, Aisha ati Anobi was 54. Aisha was 6. Aisha ati Anobi were consummate marriage when Aisha was only 9 years old. Now, as a medical professional, would you advise for that thing or against that thing? The prophet married Aisha at 6 and consummated her at 9. No problem. Okay. No, you know what? She's been very respectful. Mind came about so. Eja lọ sí ẹ̀rí yẹn Sahih al-Bukhari 5134. Ká tó kà jáde mo fẹ́ kí mama mọ̀ pé there's an ijma lórí age Aisha, which means that gbogbo scholar, as long as ẹ sọ pé Sunni Islam ni omi sọ̀rọ̀ àwọn Shia, majority of Muslim Orthodox Islam, gbogbo àwọn scholar, they all agree that Aisha was the age of 6 and Anobi married and penetrated her at the age of 9. So Sahih al-Bukhari 5134, narrated by Aisha herself, only that the prophet married her when she was 6 years old. Sorry, Yami Etubere, sorry. Sahih al-Bukhari 5134, narrated by Aisha, that the prophet married her when she was 6 years old. Ìyá ńlá wa Aisha, àwọn ni wọ́n gbẹ́nu sí ìwé tí wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá wa Muhammadu wọn náà fẹ́ àwọn nígbà táwọn wà ní ọmọ ọdún 6 pé. I have been informed that Aisha remained with the prophet for 9 years till his death. Ishmael sọ wípé wọ́n sọ fún òun wípé Aisha wà pẹ̀lú Muhammadu títí tí ikú fi dé. For 9 years tí ikú fi dé bá Rasulullah. And we have many hadith to say the same thing. Ijma wà lórí ẹ̀. Mo bi yín kí ni age marriage nínú Islam àti gbé 65 for fún yín tó mention àwọn ọmọdé kí làwọn ọmọdé ń ṣe nínú aya divorce. So, medical professional, Ejoma, genuinely speaking, me fi any suru ma ejen shetan for me 10 seconds. Me fi share. What could be the possible damage between a 54 years old and a 9-year-old having intercourse? The question you first. Kini question yín? Distracting. As a medical professional, ṣé lè sọ fún wa possible damage tó lè ṣẹlẹ̀ tí àgbàlagbà 54 ń tọwọ́ bọ ìdí 9 years old girl? Medically, we know it has a repercussion if a child who is not matured or has reached puberty stage, having sex with such child can lead to several medical issues. But mo fẹ́ stating kankan based on hadith them why. Because medical issue like example. Ẹ fún wa example. No, ẹ má tẹ̀sọ́ ẹ for example 1 or 2. Ká lè tún lẹ̀ látara yín. Part of medical issues here only be infection, which can affect the women's cervix. Hello? Yeah, so I don't want me if speak ni medical terminology, but example tí mo lè give as a what about fistula? Ṣé fistula náà wà pẹ̀lú ẹ̀? Yes, it's part of it. Ona mo ṣe ní infection, mo ṣe fi general word infection to the cervix. Síbẹ̀, they don't understand. So that is that. Then secondly, based on
this hadith they give. Ní ayé àtijọ́, ayé ìyá wa ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ torí àwọn ìyá wa tó máa padà gbọ́ ètò wa picture yẹn ṣe lè bá wa break ẹ like kí ni possible nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn ṣé abeg like ẹ kò bá wa gé kékeré kó má pẹ́ so that àwọn ìyá wa tó bá máa tú àwọn kan ló máa ṣẹlẹ̀ sí. so that àwọn ìyá wa tó bá máa tún gbọ́ wọ́n lè understand ẹ̀ dáadáa. bí a yóò máa tọ̀lé ni bí a yóò máa yàgbára tó bá ti rìn ni so ìjà gbọ́. Fistula yẹn ó mean like bíi pé tí ojú ara part ojú ara méjì bá já papọ̀. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Allah Akbar ẹ tẹ̀síwájú. Ok ó yẹ tẹ̀síwájú mà. Ìgbé òyìn lè dúró lára ó máa yàgbé sára nìyẹn ok. Ó lè máa tójú ara yàgbẹ́. Tó lè lead sí maybe yes urine coming from abnormal place or ìgbẹ́ or iso or something coming from abnormal place. Okay, ma. Infection, then unpleasant smells from the V part. So that's the Aisha experience. Oh God, Aisha, oh God. So that is for the medical part. So bí mo yẹn sọ pé ayédáyé ọ̀làjú òun náà sọ pé age ọmọ báyìí ọmọ gbọ́dọ̀ pé 18 ọmọ gbọ́dọ̀ pé ní ayé àtijọ́ bó ṣe ń fi ọmọ fọ́kọ is based on maturity or puberty ọmọ tọ́mọ bá ti pé puberty stage or tọ́mọ consent sí pé okay I want to do this. Ní ayé àtijọ́ ṣẹlẹ̀ fún wa lẹ́rìí yẹn ẹjọ́. Because according to Qur'an àti Hadith because according to Nkotaka menstruation is another indication of puberty. Tebade wa ayataka only pay for those that have not menstruated. So any suruma ibata de kata say only pay ìdí tí wọ́n ti menstruate is because they are young. So teban sọ pé Islam will require puberty because I can guarantee you will never ever find it. Ani Hadith Aisha ó sọ pé ó ń bá baby dolly ó ń bá baby ẹ̀ ṣeré ó ní pé kò tí ẹjọ́ ta ló ní Hadith yẹn ó ní pé Aisha ó ní pé dolls is forbidden for people in Islam but it was okay for Aisha because she was a young little girl and has not reached puberty. Sahih al-Bukhari 5081 ṣé òun nìyẹn ẹjọ́ I think so. A máa gbé Hadith yẹn wá fún yín. Unless there be another hadith to prove where Aisha reach puberty, then it means where inkota no be share. In medical terms, I like any PDF file. Me first of forward here, PEDOPHILE, PDF file. That is an act of PDF failure. Àbájọ tí Muhammadu tí Aisha fi bí ma gbogbo ilé. Aisha kò lóyún àrò daleri. Àṣé ojú alájápọ̀ mọ́ di ni. Ojú Aisha rí tó. Kọ́lọ̀ ṣàánú wa Islam kọ́lọ̀ ń gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀ ni o ó ti dá nǹkan lẹ̀ o so tí àṣeyẹ nínú Islam yẹn lè máa bọ́ ọmọdé sùn kò ju ara méjì Muhammadu ó ṣe yìí tán ìyá wa ẹ padà wá àwọn ọmọ pé òjìṣẹ́ ṣé lè lẹ́wà ní ká máa wò láwò kọ́ ṣe ṣé kí náà lọ máa gbọ́ ọmọ mẹ́rin mo wà pẹ̀lú yín mi tí lọ sorry wọ́n ní Muhammadu máa ń bá Aisha ń bọ́ ọmọdé ń bá bèbí ṣeré Muhammadu tó máa ní pé ẹni kọ́mọdé wá á tún kó sí fún so wọ́n ti gbé dé. Sorry sir. Okay, Sahih al-Bukhari 6130 narrated by Aisha. Aisha wípé I used to play with dolls in the presence of the Prophet. Mo máa ń fi bèbí oníke ṣeré nígbà tí Muhammadu bá wà pẹ̀lú mi. And my girlfriends also used to play with me. Àwọn ọmọ kékeré táwọn náà ti jà lẹ́nu wọn mú ajá máa ń ṣeré papọ̀ ni o. When Allah's messenger used to enter my dwelling place, wọ́n ní Muhammadu bá ní pé ẹ̀yin ọmọdé ẹ máa bọ̀. They used to hide themselves. Tí Muhammadu bá ti fẹ́ gbádọ́gì fún àwọn ìyá máa lọ sọ pamọ́ sẹ́yìn ilẹ̀kùn. But the Prophet would call them to join and play with me. Muhammadu máa ní pàṣípò tí yín náà ń bọ̀ ẹ bọ́ sí apá kankan ẹ máa wòran bó ṣe ń lọ. The playing with dolls and similar images is forbidden. Ká dẹ̀ máa fi bèbí ṣeré àti àwọn igi àwọn nǹkan bí ère ó jẹ́ nǹkan tí ó tọ́ o. But it was allowed for Aisha at that time. Nítorí pé kí Aisha lè bá máa dá mi tààrà so Muhammadu fàyè gbà. As she was a little girl not yet reached the age of puberty. Nítorí pé Aisha ẹ mọ̀ pé ọmọ kékeré báwo ló ṣe fẹ́ máa dá mi tí mi ò bá dùn
kò tí ì pé gbogbo nǹkan gáàsì ò tí ì jiná dáadáa kò tí ì nínú lábẹ́yá. Ó wà nínú Fath Al-Bari page 143 volume 13 tẹ́ bá fẹ́ more evidence. Ó confirm fún wa pé Ànábì ìgbéyàwó ẹ̀ tó Aisha ó ṣẹlẹ̀ lọ́mọdé then àjọṣepọ̀ tọ́jọ́ ṣe ọmọdé childhood ẹ̀ náà ló ti ṣẹlẹ̀. So tẹ́ bá rí nínú Islam mama kò sí puberty is not a requirement. A lè gbé òfin Sharia yín wá tẹ́ bá fẹ́ ká tún fi explain it further. Ẹjọ́ 1 minute gbogbo ilé ẹjọ́ ẹ bá wa power tap ẹ bá wa share program àwa 20 la share program látàárọ̀ kí ló dé ẹjọ́ ọ̀dọ̀ ms bàbá yẹn ẹ máa rí bí love ẹ bá wa send 1 coin láti join community. Aisha ẹ ó dàn ìyá wa ẹjọ́ ẹ má bínú gbogbo ilé ẹjọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ms bàbá ẹ bá wa join community 1 coin wà very important ẹjọ́ ẹ ṣé ẹ dẹ̀ bá wa share program yín ẹ share sí WhatsApp status yín ẹ share sí àwọn ọ̀rẹ́ yín WhatsApp ẹ share sí wọn ní Instagram ní other social media platform ẹ ṣé gan adúpẹ́ ẹ tẹ̀síwájú ẹ ṣé o. Ṣé mọ̀ pé nínú Islam bébì yín tó ń ṣeré yẹn tí mò ń gbọ́ tó bá jẹ́ ọmọbìnrin ni wọ́n lè fẹ́ lẹ́ni. Number 2 mama ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ bí wá ẹ sọ pé ẹ mú any evidence wá ẹ gbé any evidence pé Aisha 6 years old ni so nǹkan tá a kọ́kọ́ fi hàn yín bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ gbàgbé nípa ẹ̀ so hadith tá a gbé wá Sahih Bukhari 5134 ṣé ẹ gbà pé Aisha was 6 Ànábì bá sùn at the age of 9. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mo ní pé ní ayé àtijọ́ bọ́n ṣe ń fi nǹkan tí mo bí ń kọ́ nìyẹn mo ní ṣé ẹ gba hadith yẹn àbí ẹ gbà me being for explanation because as a medical professional nǹkan tẹ́ ń try to justify is pedophilia and you are wrong again secondly for that so mo bí ń question ni ṣé ẹ gba hadith yẹn as authentic or not. Ẹ má bínú ìyá wa mi ló mute yín mi ò bóyá ẹ máa tọ́jú ọmọ yín kẹ́ fi lè padà wá ẹ lè wà lókè kẹ́ tọ́jú ọmọ máa ké. Yeah, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé next person. Ẹ tọ́jú ọmọ yín kẹ́ padà wá.